So now if you see here, the pressure, volume, isotherm of carbon dioxide. Blurred ah irukama illa can you see? Now I hope you can see. Okay. Thomas Andrew gave the first complete data on pressure, volume, temperature of a substance in the gaseous and liquid state. He plotted isotherms of carbon dioxide. For which gas he plotted? He plotted for carbon dioxide at different temperatures, which is shown in this figure. Hope you can see this figure here. Okay. So now what do we understand from this figure? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து at low temperature isotherms. What is an isotherm? Temperature being constant. Okay, pressure and volume will change, temperature will be constant. Adha isotherm nu solvom. So at low temperature isotherms, for example at 13 degrees Celsius, inga enga irukku 13 degrees Celsius? Can you see? Can you see 13 degrees Celsius? Inga. Right? At 13 degrees Celsius, as the pressure increases, the volume decreases. இங்க பாரு, இந்த curve அப்படியே it narrows. Can you see? As the pressure increases, the volume decreases as long AB and along AB and is a gas until the point B is reached. Where is point B? Yeah. So here A it starts, then it reaches B. So until the point B is reached, it is gas. At B, எங்க இருக்கு B? இங்க இருக்கா B? இங்க தெரியுதா B? From B, it starts to who? Carbon dioxide starts to liquefy. The liquid separates along the line BC. Which is BC? This is BC. Okay. அப்புறம் இல்லைன்னா என்னம்மா பண்ணணும்? What should I do now for this to go? Girls, am I there in the meeting? Okay. Sorry, technical inefficiency of the teacher. Okay. ஐயோ, சரி. இப்போ இங்கே நல்லா பாரு, ஏல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃப்ரம் ஏ இட் ரீச்சஸ் டு பி. B till B carbon dioxide is gas. After BC it starts to condensation region and it starts to liquefy. Okay, both the liquid and gas coexist as the pressure remain constant. So where they coexist? At the region BC. Okay, at C, where is C? This is C. At C, the gas is completely converted into liquid. If the pressure is higher than at C, only the liquid is compressed. So there is no significant change in the volume. So here till C, the gases are converted into C. After C, the liquid does not, the gas does not liquefy. அதனால அந்த லைன் எப்படி போகுது பாருங்க, மேலே போயிருது பாருங்க, ஸ்டீப் ஆயிருது. ஓகே, அப்புறம் so there is no significant change in the volume.
The successive isotherms show similar trend with the shortened flatter region. Next பாரு B1 region போயிருக்காங்க. B1ல next gas from A1 to B1 அது எந்த temperature 21 degrees Celsius. அப்போ B1லேருந்து C1 வரைக்கும் all the gases, that is carbon dioxide, is getting converted into liquid. After that there is only a little change. Steep போயிருது curve. Right? Next isotherm பாருங்க. It starts at A1. A1 கிட்ட தான் start ஆகுது. But the volume region is getting decreased. அப்போ at P, what is the temperature? 31 degrees. After at 3 it is reaching a peak. Okay, the successive isotherms show similar trend with a shortened flatter region. The volume range in which the liquid and gas coexist becomes shorter. So see here, it becomes shorter. At the temperature 31.1 degree Celsius, the length of the shorter portion is reduced to a 0 at a point P. Can you see pink color dot? In other words, the carbon dioxide gas is liquid completely at this point. So what is that point where carbon dioxide is completely converted into liquid? 31.1 degree. Okay, so this temperature is known as the liquefaction temperature or critical temperature. Underline in the book, critical, the one word la kepanga. Liquefaction temperature or critical temperature of carbon dioxide. At this point, the pressure is 73 atmosphere. Above this temperature, above what temperature? 31.1 degrees Celsius. Carbon dioxide remains as gas at all pressure values. It is then proved that many real gases behave in a similar manner to carbon dioxide. இப்போ இந்த liquefaction வந்து what I told about liquefaction, gases இருக்கிறத காட்டிலும் liquid இருக்கிறது, the importance of those compounds are more. Though the nature of isotherm remains similar, the critical temperature, the corresponding pressure and volume are characteristic of a particular gases. இப்போ நம்ம carbon dioxide பத்தி படிச்சிட்டு வரோம். Liquefaction வந்து we are studying. Okay, அப்போ at 31.1 degree Celsius, what happens? All the that is the liquefaction temperature for carbon dioxide. Corresponding temperature வந்து என்ன, அதாவது 31.1 degree என்னது critical temperature. அதுக்கு ஒரு வால்யூம் இருக்கும். ஓகே, இதுக்கு நேரா ஒரு வால்யூம் இருக்கும், அது critical volume. அதுக்கு நேரா ஒரு pressure இருக்கும், அது critical pressure. So temperature, நான் மத்தியானமே I told உங்களுக்கு சொல்ல I told 12th standard what is boiling point. பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்னதுன்னா 100 டிகிரி செல்சியஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா வாட்டர் வேப்பருக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது. அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் வந்து பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 atmosphere. அப்போனா அது வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் 100 டிகிரி செல்சியஸ்னா த ப்ரெஷர் ஆஃப் த வேப்பர், என்ன வேப்பர்? வாட்டர் வேப்பர், becomes equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure என்னது? 1 atmospheres. அப்போ ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆச்சுன்னா அதுதான் என்னது? பாயிலிங் பாயிண்ட். வாட்டருக்கு மாத்திரம் இல்லை, எனி சப்ஸ்டன்ஸ். இப்போ 78 டிகிரி பாயிலிங் பாயிண்ட்னா வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் தட் வேப்பர் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வில் பி ஈக்குவல் டு 1. அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும், அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக ஒரு வால்யூம் இருக்கும். So they are called as critical temperature, critical pressure and critical volume. Now this is very important. What is this critical temperature? Now we can define. Now we can define the critical constants as follows. What is this critical temperature Tc of a gas? It is defined as the temperature above which it cannot be liquefied even at high pressure. So அது வரைக்கும் தான் you can liquefy them.
அப்போ 31.1 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் யூ கேன் லிக்விஃபை கார்பன் டை ஆக்சைடு. அதுக்கப்புறம் ஹை ப்ரெஷர் கொடுத்தாலும் லோ டெம்பரேச்சர் பண்ணாலும் யூ கேனாட் லிக்விஃபை கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆஃப்டர் 31.1 டிகிரி செல்சியஸ். ஸோ வாட் இஸ் TC? It is defined as the temperature above which it cannot be liquefied even at high pressure. Critical pressure of the gas is defined as the minimum pressure required to liquefy 1 mole of a gas at its critical temperature. So at its critical temperature na critical temperature ku corresponding a ஒரு pressure இருக்கும் for 1 mole of a gas. அதுதான் என்னது critical pressure. Next, what is critical volume? Vc is defined as the volume occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature and critical pressure. So pressure is dependent on temperature and volume is dependent on pressure and temperature. So the critical constants of some common gases are given in the table. So here you can see for helium, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, hydrogen, water, ammonia, hydrogen chloride, methane, ethylene கொடுத்திருக்கு. இதெல்லாம் just for information sake datas they have given. Okay, so இப்போதான் மெயின் என்னன்னா நம்ம critical constants படிச்சோல. What is this critical constants? TC, PC, VC. What is that? TC, PC, VC. இந்த TC, PC, VC இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். How are we going to do that? அதுதான் நான் எழுதியிருக்கேன். Tomorrow I will give this thing to you. All of you can copy. Okay? Since want of time I finished doing it. But very interesting. கொஞ்சம் lengthy derivation தான். But it will be useful.